dellusiwaat tey ci suba si la di talaata yem ak ñeenti fan ci weeri mai 2021 ñu ngi leen di ziar bu baax fi ngeen mënta nekk ci biir réew mi ba ci biti réew di amaat mbégte lool àndaat ak yéen ci suba si la fas yéene waxtaan ponk yu am solo ci ni ñu koy defee saa su ne bu waxtu bi jotee ci noonu tamit ñu digtal leen suñuy ay xibaar yu wér te wóor incha allah ci jotaay ji ñu ngi leen di bàyyi xel nag ñi nga xamante ne dañ dee safoo di ànd ak ñun ci waxtu bi incha allah. ñu ngi leen di nuyu bu baax ci suba si la di leen wax Ramadan Mubarak weeri koor bi macha allah duga si nañ ci 10 days wala fukki fan yu mujj yi ñu ñaan yàlla rek mu nangul ñu suñuy koor ndaay tamit nangul ñu suñuy jaam lépp luñ ci ñaan yàlla defal ñu ko xewal ak tamit yokk jàmm ji ci biir réew mi ak fu ngeen nekk ci àdduna si mu nekk lu am solo te tamit ñu continuer xam naa ne fu mu nekk nii yaram yi sonn nañ ak yooyu waaye fukki fan yu mujj yi mu nekk fukki fan yu am solo ci weeri koor bi comme ni ngeen ko xamee su ko defee tey incha allah nañ ci waxtaan tamit ci xibaar yi nañ dellusiwaat xam ngeen ne ni ki démba nekkoon na bés bu am solo ci wàllum tasum xibaar ak taskati xibaar yi fu ne ci àdduna bi si ñu war a cee def taxaw seetlu su ko defee nañ ci def jàngat am na ñenn ci ay taskati xibaar ci biir réew mi sekkoon nañ ñoom ak waxtaan ci nuñ gisee bés bi ak tamit taxawaay boobu nañ ci ñëw def ci jàngat ci kanam tuuti nañ addu ba léegi ci TRRC bi mooy Truth Reconciliation and Reparation Commission bi TRRC of course xam ngeen ne ñu ngi wéy di amal seen liggéey ni ki démb lañ di dellusiwaat loolu tamit nañ ci ñëw li fa xewoon démb ak luñ ci wax loolu tamit dina bokk ci jotaay ji wala boobu ci xibaar yi tey nañ addu tamit ci wàllum luwaas ci biir réew mi xam ngeen loolu tamit nekk na mbir bi nga xam ne dafa xew ci réew mi ñu cee wax bari nañ ndax jafe-jafe dafa mel ni loolu tamit nekk na lu tar ci côté boobu ci secteur boobu wala fànn boobu ci biir tam ci ñenn ñi nga xamante ne ay luwaaskat lañ te ñu ngi fi jund ay jafe-jafe ci biir xibaar yi nañ ci toftal yeneen waaye tamit boole ci newspaper review bi mooy ëttekër yi ñoom tamit lu xëyee si seen xibaar yi nañ ko yaatal ci kanam tuuti laata ñoo tàggatoo ñu am yaakaar nag war nañ ci dalal kenn ci daal ci wala séntu nañ gan tey ci jotaay bi ñu war dalal ma waxee ko noonu bugguma wax kan la ak naka la naa ne daal am nañ yaakaar na war waxtaanal tey ci réew mi ci taxawaay bi ak yu bëri bu teewoo rek incha allah loolu dina mën a yomb ci jotaay bi su ko defee ñu gërëmaat leen bu baax beneen yoon ci safo bi waaye ci kóolute bi jërë ngeen jëf ci ni ngeen fare ak Africa TV surtout nag ci Good Morning Africa programme bi. Well, viewers, again, welcome to the Tuesday's edition of the Good Morning Africa program live on Africa TV. It's Tuesday, the 4th of May, 2021. Once again, wherever you are around the world, thank you so very much as always, as ever, for being there and for the pleasure of your company. And today, as I always do and mention, we would bring you some very interesting and as ever informative edition. And that is, of course, we're going to bring you our studio stories that would include matters of the ongoing hearings of the TRRC. And we will also reflect on the World Press Freedom Day yesterday, 3rd May. Of course, we have spoken to some journalists in the Gambia as to how they also, perceived the day, should I say, of course, celebrated the World Press Freedom Day in the Gambia. So we were also going to do a bit of politics later on in the program, and then the newspaper review will then concludes today's edition as always. Hopefully we'll have a guest in here so we can discuss about the issues in the country, some pertinent issues, as the countdown continues to December. We will also keep on talking on the state of the country and different matters, different issues, and we'll be talking to different people as well. So again, thank you, and we will now move on and start with our fourth story. We will start reflecting on May 3rd, because it is celebrated worldwide as World Press Freedom Day. It is set aside to raise awareness of the importance of freedom of the press and remind governments of their duty to respect and uphold the right of freedom of expression. In commemorating this day on Monday, our reporter Kadiatu Seka interviewed journalists in the Gambia on how vital is access to information in executing their duties. And she now tells us more of that in this report. Considering the media as the fourth estate, World Press Freedom Day is observed to raise awareness of the importance of freedom of the press and remind government of their duty to respect and uphold
the right to freedom of expression. The UN General Assembly proclaimed World Press Day in December 1993. Since then, May 3rd has been marked as a Remembrance Day for journalists who lost their lives in pursuit of a story. The theme of this year's World Press Freedom Day, Information as a Public Good, underlines the indisputable importance of verified and reliable information. It calls attention to the essential role of free and professional journalists in producing and disseminating information. In the Gambia, journalists are of the view that press freedom means absolute right in getting access to information without restrictions. The Vice President of the Gambia Press Union, Mohamed S. Bass, said, access to information in the Gambia is still a challenge, adding that the draconian laws embedded in the Constitution are limiting access to information. According to him, access to an information bill that is still hanging in the Parliament will not only benefit journalists but also other stakeholders. It was tabled before the Parliament, but before then there were a lot of consultations. People were consulted to be aware of the bill. It's not only for journalists, but also even private citizens. Even the National Assembly will benefit from that access to information bill because it compelled public officials to come out and speak and tell people how they are executing public funds. What are some of the policies that they are doing towards the development of the country. The Fatu Network journalist Mati Senghor opined that denying journalists access is denying the public the vital information they need. When it comes to the government officials, you'll be having countless, deadlines. Come today, come tomorrow, And I believe denying the press interview means denying the public, information that they need to, get. Yankuba Jallo, a journalist from Froya newspaper, is among the journalists expressing concern over the government not prioritizing press freedom reforms. You will see that there has not been serious approach to reforms with respect to press and media freedom. And this is why, since we have not more than 8 months to elections, we want to see at least a few of the reform, if not all. But you cannot call yourself a transitional government, prioritizing reform, and then you don't reform even a single law with respect to media and press freedom. You only have intention. Intention can only be realized if you apply, if you take step. So the governments will take step to show us that their commitment is actually in them. The 2021 World Press Freedom Index of Reporters Without Borders ranked Gambia 85 out of 180 countries surveyed in 2021. A 2-point improvement from 87th in 2020. From the 55 African countries assessed, the Gambia is ranked 9th in West Africa and 10th in Sub-Saharan Africa. But the previous regime's repressive media laws are still in effect, and Reporters Without Borders urge the authorities to carry out the necessary reforms quickly in order to establish an environment favorable to media freedom. Khadija Seka, iAfrica News. All right, there you go. Of course, Khadija Seka reporting there as Gambians, or so as a Gambian journalist, also the vital, so the importance of the World Press Freedom Day. But of course, they also, touch on the concern they have on the limitation on access to information as the work or their duties or work is concerned. So probably these are some of the challenges journalists continues to face in the Gambia. But of course, as you heard some of them, they're of course highlighting, some progress has been made, but of course, there's still a lot more that need to be improved, that need to be done, especially in the side of the government. There were promises made, but not all the promises were fulfilled, and that is some of the concerns that some of the journalists, as you heard from the report there, was expressing of. And from that report, move on quickly and report on matters of the ongoing public hearing, the TRRC. Gomez, a former magistrate and counsel of the Attorney General's office, has told the Truth Commission the circumstances surrounding a shooting case that took place sometime in March 2015
According to him, the state ordered him to pass a sentence of the case of which he wanted otherwise. Now, Patrick added that he already announced adjournment for judgment in the case when he received an order to make an immediate sentencing. Mariama Cham tells us more of that in this report. The hearings of learned men and women in the country's judicial system and how it was tampered with by the then German government continues at the Truth, Reconciliation and Reparations Commission TRRC. Patrick Gomez, senior counsel to the AG's office, narrated a particular case involving shooting by military men on a taxi that refused to stop at a checkpoint. The incident, he says, resulted in the killing of one woman by a bullet into the back of her head and through one of her eyes. This case involved a shooting incident that happened the previous day. So the facts of the case were not contagious. They were not disputed by either party, both the defense and the prosecution. That the incident was that there was a taxi driver who had two passengers at the time in his car, a male and a female. And then he drove past a checkpoint, a military checkpoint. And he failed to stop. And so when they had warned him to stop, by firing warning shots with their AK-47, he still wouldn't stop. And so they chased the taxi driver, and then they started shooting at the vehicle. Counsel Gomez adds that the driver was then arrested and charged with rash and negligent act for causing death, with other 3 minor offenses including unlawful driving. Counsel Patrick says after the driver was arraigned, he pleaded guilty when the case was called. When the case was called, the accused was called to take his plea, and I recall he pleaded guilty to 2 of the counts, but they were mainly offenses in relation to the motor traffic offense. These were minor offenses. And so when that was done, and I decided to adjourn the matter so as to decide what would be the most appropriate sentence. That was because of the fact that at the time we were not very much familiar with those minor offenses, which were the motor traffic offenses. The legal practitioner revealed that a directive came through the prosecution from the sentences to be done on the same day of hearing. So when I indicated to the parties, that is the IGP representative and the defense counsel representing the accused person, that the matter will be adjourned to the following day for sentencing, the prosecutor at the time rose and made an application that they need to see me in chambers before I adjourn the matter. And I agreed to that. I stood down the matter and I went in chambers. And I invited the prosecutor and also called the defense counsel so that I will hear what they have to say. And so the prosecutor informed me that he had received a direction that I have to pass a sentencing on the same day. Counsel Patrick says he did not agree to the directive that wanted him to make a final sentencing on the case, despite him wanting for an adjournment in order to look into the case proper. Despite knowing the consequences of defying orders from the German government, he says he found it strange as to why the executive was interested in this case. Other witnesses who appeared also explained how Germany interfered in cases before the courts. Reporting for iAfrica News, I am Mariama Cham.
All right, Mariama Cham reporting there on the ongoing public hearing of the TRRC. And Patrick Gomez is the latest witness. Of course, a state council, by the way, to appear before the TRRC to continue hearing on the case of Jammeh and the justice, case hearing as the TRRC continue on that. And of course, you would, of course, hear more of Patrick's testimony in our subsequent news editions. But by the way, you can also stick around for today, as the TRRC will be back today, and you can, as always, watch the live proceedings as they happen at the Commission Stones Hotel in Senegambia, live on Africa TV. And from that report there, we'll move on and report on something different from the TRRC matters. Now, rentals in the Gambia have been a major challenge for both civil servants and ordinary citizens as rental fees continue to surge, especially in the greater Banjul areas. Now, as our report and ICC went out and about, most of the tenants say they are facing a lot of challenges because of the expensive nature of rentals. Now, many of them find it difficult to offer the amount charged by the landlords. And ICC can now tell us more of that in this report. Living in a standard and well-furnished apartment is a dream that anyone would like to fulfill after working for so many years. However, in the Gambia, the majority of the citizens who are depending on their monthly salaries are without a compound of their own, as half of their salaries are being spent on rents. Jibril Jilan is one of them who spends over $6,000 on rent. Jibril said this is a very big challenge to him and all the citizens in the Gambia, because most of them earn less than $4,000 per month. Jibril added that the reason why many people are unable to acquire and build their own compound after so many years is because of the high amount they spend on rents. He urged landlords to reduce the charges they levy on tenants. Dafa overmate torop, so they am ñoo xamne tam dinañ mëna dugga ci dëkk bi exemple comme yeen noné na def ni. We are all facing the difficulty of rent because landlords now are taking things for granted. Some of them who built their compound within 3 years are charging people to pay 2 rooms and parlor for $5,000, which is not fair. And also, this agent stuff is also another reason why rents are expensive. And here in the Gambia, we all know that to earn $5,000 per month is very difficult because you have a family, you need to give lunch to children when going to school, and also you need to provide feeding for the family. This is very difficult on us. Modi Jallo said they don't only stop at paying rents every month, but also whatever problem tenants face in the compound, they manage to repair it themselves. Number one, mooy ndox. Secondly, loo xam ne main problem mooy. I'm urging landlords to reduce the cost of rent. They should know that we are living under the mercy of Allah. There will come a time when we will all die and leave all these materials behind. We should consider all this in life. Yes, it is true that you own your property and you know how to use it. But you should believe that one day or the other, you have to leave this world. And the moment you leave, you have nothing here. This is the only thing I can say, because it is their property, so it is left to them to fear Allah. As the majority pointed out landlords for being responsible over the expensive nature of rents in the Gambia, some landlords beg to differ. John Considibe, a landlord, said the situation is quite different in her side, as she charged her tenants to pay $3,000 for 2 or 3 rooms and a parlor. I charged my tenants over 2 rooms and a parlor, and has everything inside including bathroom, store, tap and kitchen for $3,000. This is how I have been charging my tenants for so many years now. And whatever problem my tenants face in their houses, I use my own money to repair it. They only inform me and then I take all the responsibility. Access to standard and affordable houses in the Gambia has been a concern for many, as rental fees continue to surge, especially in the greater Banjul areas. Half of the civil servants who have been working in government for over 10 years still cannot afford a compound of their own. And this to many is as a result of high prices of rentals charged by many, which some cannot afford, as most of the civil servants in the Gambia earn estimately less than $10,000 for their monthly salaries.
Reporting for iAfrica News, I am Cissé. acca mu ngi noonu bii moom dañ ko olofal parce que ndey jërëjëf ci report bi am na solo bu baax ci wàllum luwa say xay mbiram yëf yi dafa mel ni mu ngi continuer di nekk ay jafe-jafe ci nit ñi nuñ dekkee ci réew mi amaana sax tey nañ ci wax ci suñ ak suñuy gan ci yëf yi parce que tamit waxoon naa ko ñu ngi doon am yaakaar dina am kuñ dalal ñu wax ci yu bari yi nga xamante ne mu ngi xew ci réew mi parce que tamit li nekk na mbir bi nga xamante ne daal yitteel na ñu bari ci luwaas bi lum seer na dëkkin nit ñi dundin bi ak yu mel noonu yëpp jafe-jafe dafa mel ni mu ngi def tar na lool waaye tamit ñi nga xamante ne mooy borom kër yi boo waxee ak ñoom léegi-léegi naa wax ne li tax luwaas bi seer mooy ñoom tamit lu ñoo dugal ci tabax kër léegi day métti lool ci seen côté waaw ciment bi yokku na suuf yokku na xeer yokku na li ngay fay tamit ñuy tabax kër yi tamit mooy maçon yi loolu tamit yokku na soo loolu yëpp boo ko boolee mu nekk ay mbir waaye donte ne tamit loolu am na ñuy gis ne ba léegi waaw yëf yi warut a toll fu mu toll every day ñu ngi yokk ak yu mel noonu gis-gis yi daal wutee nañ ci waaye li ci mënta am foog ñu waxtaanee ko en tant que réew luñ ci war a mën a wax ci Gambie bëri na lool moo tax foog ñu waxante ñu wax ci réew mi waaw ñu bañ a waxante ñun suñ biir waaye ñu wax ci réew mi Gambie lu ne réew mi yi doxee loolu day am solo ñu wax ci ñu gërëm ko bu baax ci gestu bi nga xamante ne defal nañu ko moom Ndeye Cissé ci taxawaay boobu am na solo su ko defee gannaaw report boobu ba léegi ñu continuer ñi àddu nag ci wàllum politique gannaaw buñ waxee ci wàllum li nga xamante ne mooy wàllum tasum xibaar ci àdduna si ak ci réew mi ñu wax ci wàllum TRRC bi ñu àddu tamit ci wàllu li nga xamante ne mooy ay luwaas ñu wax ci wàllum politique léegi parce que am na beneen political party bu bees bu juddu ci réew mi te atum politique la ci réew mi mu nekk nag li am solo ndax ñu ngi jëm si ci li nga xamante ne mooy mbir mu am solo mooy tànnu njiit ci réew mi ci weeri décembre incha allah gis nañ géew gaa ngi wala mbor yi yaa ngi gën a yaatu ak yu mel noonu su ko defee ñu ànd ak loolu we'll now move on to our next story and we will do politics now just because there's a new political party that, like I said, that of course that has been also registered with the IEC. We will report on that, shortly before we will move on to bring on our guest. And like I said, I can happily say the guest is already here, and we would bring him in a moment. But after we of course, do with this report, of course, on politics, and because, like I said, there is a new political party that has been registered, and we would do that now. Yes, and of course, like I said, we would bring on this, and the former flag bearer of Gambia Action Party has on Monday registered a new political party after regaining strength from a scandal that threatened his political career. Now, the move comes 10 months after a nude video portraying his image went viral on the social media. Bojan's party becomes the 19th political party registered in the Gambia, and Binta Jallo has the rest of that in this story. After months of struggling to clear his image on social media, Mr. Lamin Bojang bounces back with a new political party called Alliance for National Reorientation and Development. The party is formally registered with the Independent Electoral Commission on Monday, 3rd May 2021. The party's color is orange, and its symbol is a bundle of harvested rice with a motto of justice, freedom, and development. Speaking to journalists after the official registration, Mr. Bojan said, "Life is all about taking risk, and the past can't end his career." If you do not take risk in life, it means you do not exist. Yes, pundits would have said that my political career would have come to a stop. But I guess, like it is said in our local languages, in the military, it is often said that withdrawal is another phase of life. Phase of war. That was just hibernation. We went into hibernation just to make sure that we prepare ourselves better. We thought there were better, times. There were better ways to do stuff, and we have learned our lesson. Some will say that we've learned our lesson in a bitter way. Yes, we've learned our lessons in a bitter way. But this time around, I think we are better educated.
with the experience to be able to, huddle through now better. Bojang advised Gambians to be aware of the leaders they will choose in the future. The Gambian people they must watch and be very, very careful who comes to them to talk to them about politics in this country. I think we are tired of the politics of deception. I think we are tired of politics of lying. I think we are tired of that type of politics of, expressing tribal sentiments. What we want Gambian people to understand is that let them take note of ANRD. Let them take note of ANRD. We are out to solve their problems. We are out to solve their problems. And we are telling Gambians that anybody who comes to you, watch the person. Let them not be those type of politicians who are out there to enrich themselves. General Bojang said the current president knows nothing of what he is doing as he lacks the experience. Like what we have today, the current president in this country is clueless because he has never had any experience in this country. He has no work experience. He has no job experience. Sometimes smart people will learn on the job. But for him, he has no job experience. He is not learning on the job, and that is why Gambia is sinking every day. Gambians are expected to go back to the polls in December 2021. Bojang's party becomes the 19th political party registered in the Gambia ahead of the much anticipated presidential election. In 2016, only 9 political parties were registered before the coalition was formed, excluding other independent candidates. For iAfrica News, Binta Jallow. Been born in the Gambia because the political parties has been increasing, especially in the recent months. There's been a lot of political parties that are emerged in the Gambia, and of course we have other people who are also shown interest of wanting to lead this country or to rule the Gambia. Of course, not registered in any political party in a sense, but they have the interest and they are independent candidates as we speak. So quite very interesting moment in the Gambia, but I know it will become more interesting as we get more close to December. So today is the 4th of May, so the countdown continues, to December. Of course, that's why you hear a lot of talks and noise around, and that will continue. And of course, I will assure you there'll be a lot more as we get close to December. So that's General Bojang back in the political arena. He is the former flag bearer of the Gambia Action Party. Now he formed his own political party, and seemingly is ready to, of course, bring something new, it appears. So we will probably discuss more on that in another edition. But we'll continue. But just to remind you again, you are with the Tuesday's edition of the Good Morning Africa program, live on Africa TV. And once again, thank you so very much for joining us. And as I promised earlier, we were going to have our guest this morning so we can discuss on the issues in the country. And of course, we are in the political year. We will discuss about politics because the person that we invite today is from a political party. So you can say the political talk will continue. And of course, we will widen the discussions in many sectors, in many areas as well. Su ko defee rek mbokk yi ñu ngi leen di gërëmaat bu baax gannaaw report boobu gis ngeen général Lamine Bojang moom moo taxawal parti bu bees. Parti yi nag ñu ngi yokku bu baax ci biir réew mi loolu nag mu nekk li nga xamante ne mooy li am solo ci réew mi ndax atum élection la moo tax ñu war cee waxtaan ñu am mbégte nag dalal ci tamit ki nga xamante ne ci beneen political party la bokk ndax moo tax comme ni ma ko waxee dañuy wax lu bëri ñu am mbégte kon ni ma ko waxee gannaaw gan bi bu mu teewoo ñu dugal ko rek waxtaan ak moom. Tey ñu war a sekk waxtaan ki nga xamante ne mooy Doudou Dia mooy deputy spokesperson bu APRC moom lañ am tey ci jotaay bi ñu war a waxtaan ak moom nag ci lu yaatu gis nañ ne surtout ci fan yi dafa mel ni APRC ñoo xewoon ci weekend bi wala sax dafa am lu xew du coow li bari woon na de doo ñu nuyu la bu baax amaat mbégte beneen yoon dalalaat la ci programme bi ñu bàyyi la rek nga nuyoo ak waa Gambia ak waa àdduna ñi nga xamante ne ñu ngi lay seetaan right now balaa nag ñuy soobu ci biir waxtaan bi. jërëjëf Amadou di tàmbale si yow rek di la nuyu sant la gërëm la bu baax a baax si sa liggéey. jërëjëf gannaaw loolu rek di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu ci ñi nga xam ne
soppe Eye Africa TV lañ surtout ñu faral di toppa programme yi Good Morning Africa di gërëm di sant ñëpp ñu fay liggéey si technicien si di wax ne rek seen mbokka seen raka mag ci ñeneen moo dellu si waat rek ci laaj ak tontu waxtaan ñu seet nu réew mi di doxee absolument loolu mooy jubluwaay bi saa yu nga ko moom tamit soxla ci jotaay bi day yomb lool te nekk na ndaw bi nga xam ne dañ koy déglu te ñu bari am yaakaar ci moom naw ko tamit ci ni mooy ci jotaay yu moo sekk ak media bi te tamit dafa nekk kenn ki nga xamante ne dafa nekk media friendly loolu dañ ko koy seedeel du ñu gërëm la yow tamit ci teewaay bi beneen yoon su ko defee ñu dugg ci biir waxtaan bi wax nga ko lu ñu war a waxtaan ci réew mi bari na at mi gis nga beneen political party bu bees juddu na xanaa sax ma laaj la noo gisee loolu gis nga parti yaa ngi gën a bari te yéen ngeen bokk ci yenn ci parti yi naka nga gisee général Bojang parti bu mu taxawal loolu am na solo du loo xam ne lu ñu betta la ngir ñun mi nekk ci interparty committee bi di IPC ñi nga xam ne ñoo yor wàllu saytu sànni karta bi di IEC waxoon nañ ñu ci jëmi jamono yaakaar naa ay ñaari at ci gannaaw ne political party dinañ bari ñoom luñ xayma woon sax mooy dina dem ba ñaar fukka mooy 20 yoo xam ne political party rek la duñ compter ñi nga xam ne ñooy independent dafa mel ni amagum nañ 18 kon ba tey ñu ngay séntu ñaar ñoo xam ne dinañ ci bokka comme 20 bu IEC waxoon independent candidates itam ñu ngay ñëw lu baax la ci réew daanaka ku nekk am na sañ-sañ taxawal parteem su fekkee dépôt na ak lu luwaa réew mi wax ñu bari dañ laa ne ñu ngi ci démocratie ku nekk am na raay taxawal sa parti déedéet ñu ngi ci démocratie ku nekk am na raay taxawal parti ci lu dépôt ak luwaa ngir luwaa moo fi nekk war nañoo seet téere réew mi lu mu wax mu méngoo ak loolu man fenn rek fu ma am ba xel ñaar yàgg naa ko joytu mooy li nga soxla pour taxawal parti bokk na ci mooy région bu nekk war nga faa mun a am 5000 ay nit ñuy bindu ne ñoom far nañ ak yow wala ànd nañ ak yow ma ne loolu parti yu bari di bindu amuñ ko li tax ma waxee loolu du ay tuumal nañ jël Banjul ñaata nit ñoo dëkkee Banjul si ñoom ne bindu nañ pour am karta ak nga xool parti yu fi nekk yëpp soo ma buggee ne parti bu nekk am na fa juróomi junni 5000 from Banjul kon ñaata nit a dëkk Banjul dafa mel ni waa Banjul daal ñoom képp ku taxaw sampa sa parti rek ñoo yow a far te loolu mënta nekk kon loolu dafa xaw a tey xel waaye ñaareel bi di wax ne ku nekk sañ naa taxawal partem léegi nañ xool ndax parti yi ñëw dañoo taxawal seen boppa wala dañoo bootu si ñeneen parti pour ut place wala pour am luñ la dénka oo luñ la jox li ñoo wax rek ku bokk ci gétte gi naan ci meew bi ñu bari looloo tax ñuy taxawal seen parti suñ fa tolloo dinañ xam ne du ay waxantu yëpp dina leer. ok loolu am na solo jàngat bi am na solo waaye lan nga foog ne tamit moom moo tax xëj na ñuy ñëw gis ne political party yaa ngi yokku of course wax nga ne lu baax la waaye ñeneen ñi dañ laa wax ne Gambie réew bu tuuti la su fekkee ne tey ñu ngi wax about 18 political parties ak independent candidates yi nga xamante ne war nañ seen bugg a taxaw ak Gambie réew mi nga xamante ne ci la toll about bu bëree bëri ay 2 millions lañ am wala sax bu fekkee ne bu ëppee loolu bëriwul tey lan nga foog ne ñuy taxaw seen parti sa parti si nangu ñoo dem ñu fekk ci yeneen political party yi yu fi nekk seen doxalin nga jàpp ne xëy na nga foog loolu lañ moo leen doyut wala yoonoo naka nga gisee loolu daal. waaw yi ko bareel suma xel bu gàtta dina am li ma ci junju benn fu mu tàmbalee mooy 2016 buñ gisee coalition bi ñu taxawal Adama Barrow moom waxoon na ko ne du politicien musta liggéey ci nguur xamut lu bari ci nguur yàlla def moom mooy président so tax na ñu bari gis ne su Adama Barrow mu ne nekk président kon ñun tam mun nañoo nekk président loolu tax na daal ñu bari ñeme xarañ ci politique bi gis ne ñoom tam daal mun nañoo bindu nekk président boobu ci la ñaareel soo xoolee surtout réewi Afrique parti yi dafa bari ñun nag dañ ko den damoo ne démocratie waaye ñu isil démocratie jàngal ñu ko te di ñu ci teete ñoom amuñ ko man saa yu nekk ma wax ko di nga dem tubaab bi ñoo ñu ëppa fuuf ci dëkkuwaay ci ay nit waaye da boo xoolee ba xool lu ci ëppa ñaari parti nga fa fekk te loolu daf dee yombal su jafe-jafe amee pour lu ko fay dafa yomba ñaar la rek kii gañe na kele ne moo bañ suñu waxtaanee rek dañoo mun a nangu ñu ànda dem dañoo wane ne xalaat boo mun a am ci ñaar nga mun a bokk mun ngaa bañ ñii nga ànd ak ñii sooy xeex tamit da ngay gis ne bu ñu waxee ne élection ñu bëri ñooy wone seen ambition ñu xeex ci benn place bi waaye bu demee ba élection yo ñaar rek ñooy taxaw
jeex na waaw da nga nekk ci bi wala nga nekk ci nga nekk ci bële loolu dafa yombal lu bari ci ñoom seen wàllu démocratie waaye soo ñëwee Afrique tey nga am fukki parti ak ñaar am ku gañ fukka yu des wala fukka ak benn yu des mun nga am juróom ne ñoom ànd nañ ci nga gis ñeneen ñi ci des ne ànduñ ci kon coow du jóg su boobaa fitna commencé na di am te am na ñoo xam ne nag ñoom dañoo bañ ba tëdd si suuf su même suñ gisee dégg sax duñ ko war a mun a nangu kon lii boo xoolee réewi Afrique moo tax ñun saa yuñ amee élection rek daf dee bari coow ci réew yi yëpp nag di nga gis coow bu dul dee su kii gagné ne nañ ne jaarul yoon kii su amee ndaf ñe la ñu ne lii moo ci jaar fële la génna lii moo ko dee waral parti yu bari xalaat yi dafa uutee pàccoo bi tam dafa gën a yaatu loolu daf ñoo jural fitna bu bari waaye soo xoolee parti yëpp li ci uute bariwul comme li nga laaj rek lu tax demuloo bokka ci ñële nga taxawal sa ba ci boppa mooy ne da nga bugg a def sa loxo ci ndab li yow bugguloo xaar ko ti ba jox la waaye bugga ngaa dugal sa loxo ci ndab li mooy li ñoo wax rek nga dem def coalition am loo séentu pour luñ la jox wala luñ laa dig waaye soo xoolee manifesto yi yëpp nga teg ko di nga gis ne am na ñoom ne sa seen manifesto daanaka benn la kon lan mooy jubluwaay taxawal lu ees te yow li nga bugga loolu la diw tam bugga bokkal ak moom liggéey waaw loolu am na solo léegi pour ñu toj palanteer boobu noonu rek balaa ñoo move on comme ba léegi ci ndax yow gis nga ne comme solution war naa mën a am ci lii kon ci situation bi because ren daanaka guleet ñu gis Gambie am political party yu toll nii war a dem élection ndax góom nga ne ñu taxaw yëpp dañoo dem wala tam yaa ngi doo wax ne am na ñi nga xamante foog ñu bootu ci ñeneen ñi loolu boobu benn la waaye tamit beneen mbir mi mooy jéno ndax coow li commencé naa bari te dara xewagul du est-ce que da nga jàpp nga ne ren élection bi dana gën a métti coow li dana gën a bari of course gis neen 2016 nu meloon waaye ren lan naka nga gisee yëf yi ak political party yi nuñ baree ndax góom nga ne géew gi dana gën a mun a coow li dana gën a mun a bari ak tamit gën a métti surtout ci yéen yi nga xamante ne ay political party yi ngeen yor. waaw ñu bari fuñ ko tënka rek mooy yelleef ak axi doomi aadama ne ku nekk am na right mu taxawal parteem foofu la ñoo mbuboo di ci bootu waaye comme misaal suñ jëloon place boo xam ne jarul sax place bu rëy comme fu mel ni Kotu Kuare garage bi am na parti yoo xam ne suñ fa oote woon ndaje mënuñ koo feesal kon ñooñu uur na leen ne mënu ñoo jël réew mi yaa ngi xeeb ay parti de déedéet ñu ne parti du ndaw nag gis nañ fi parti yoo xam ne sax suñ amee xew-xew dañoo seet fi ñu amee doole ci réew mi wala ci ay gox ñu dem foofu ngir nit ñi mun a génn feesal ko loolu gis nañ ko waaye tey misaal ñi yor wàllu saani karta suñ taanoon place bu yaatu ne parti bu nekk ñëwal oote soo ko feesalut fii sa parti dootul am ñu bari duñ xalaat sa jublu foofu ngir ñoom seen boppa xam nañ ne suñ ootee seen nit bariwul waaye lan mooy li ko saafaral mooy luwaay yi lañ war a xoolaat def ko foofu laa bëggoon a ñëw mu doon loo xam ne duñ ko taral de ñu gën ko dëgëral waaw lu ko jar parce que dañ gëm ne képp ku taxawal parti di laaj réew mi dafa bëgg a jiite kon nit kooku réew mi war na koo mun a ñor te war naa mun a am mbooloo bu takku luy ànd ak moom wane ne ñoom pare nañ pour jël réew mi am na benn workshop bu ñu amoon bi nga xam ne IEC dañ ñëwoon ak xalaat ne képp ku sos sa parti fii élection jot taxawuloo pour laaj réew mi ñaareeli élection ñëwaat taxawuloo pour laaj réew mi dinañ la tere mooy dañ laa baan ñu bari rafetlu ko waaye ñeena ci parti yu ees yi ñu ne déedéet loolu waruta am nit ki raaytam la su ko neexee taxaw su ko neexee du taxaw kon ñooñu pare wuñ xam nañ ne amuñ mbooloo bi amuñ doole bi pour laaj réew mi waaye man gëm naa ne luwaa bu mer noonu war nañ ko mun a isi dëgëral ko naam sa aaxala sa yelleef la nga taxawal parti waaye doo fi mun a taxawal parti tam te amuloo nit loolu kenn du ko tulee parti te yow nga ne réew ngay laaj soo fa tooloo ba gis ne kenn àndut ak yow parti yooyu war nañ ko mun a dindi daan mu nekk ci tur yu bari di isi ay coow di isi ay bootu fii bootu fële te ñoom duñ mun a am dara ci réew mi fii man dama gëm ne loolu dina bokka si loo xam ne dina ko saafara yaa ngi doon junj sànq dafa mel ni tamit ñu political party yu bari kon ma la déggee dafa mel ni ñu bari duñ dem ci élection bi dafa mel ni foog ñu am fu ñu bootu donte ne dañ dem taxawal seen bopp loolu moom mun naa la ko wax depuis léegi nga binda ko ne li ma gis si 2021 élection buy ñëw nii ñuy taxaw du bari waaye ñi bootu ci ay parti mooy ëppa même am na parti yu mag yoo xam ne sax duñ taxaw dinañ dem bootu ci ñeneen su ma gis-gis laay wax su ma xalaat bu gàtta mun naa juum muy APRC muy yeneen parti yëpp lu ma gis loolu lay jéem a junj fii dina nekk pàcca boo xam ne ñaari xaaj wala ñetti xaaj yaakaaruma dina ko ëppa daal waaw maa ngi gis kon sa wax mi dafa mel ni
dafa am li may dégg ci réew mi ñeneen sax waxtaan nañ ci di wax ne dafa am ne comme lu ñoo togg ci réew mi dafa mel ni genre beneen coalition tamit lañ bëgg a defal président Barrow pour jëlee ko fi ndax comme foofu point boobu ngay jéem a wax ne loolu yëpp mu ngi ci yoon bi ndax yëg nga ci dara yu mel noonu. waaw lu mel noonu man suma maas bi dama dee bàyyi xel dama dee gëstu torop surtout luy dox ci réew mi fii dama ci dee yoral suma noppa di ci xoli suma bët lu mel noonu kenn du ko daaxa li ko waral mooy lu ñoo wax state capture dafa am ñoo xam ne lii leen gis mooy dafa am ñoo xam ne kenn falu leen kenn sànnilu leen karta waaye ñoom dañ gëm ne réew mi dafa war a doxee si seen waaw wala ñoom luñ bëgga te ñoom tam ñu ngi waajal loo xam ne ñun lii lañ taxawal soo ko nangu di fi jóg ñun dinañ sampa nangam lii mu ngi ñëw nag ñu bari gisuñ ko waaye suñ fa tolloo dinañ ne Dudu Ja junjoon na ko wala wax na ko ci soo déggee may wax ñii mooy ñoo xam ne surtout ñuy liggéey ci bunti loi ñi nekk ci wàllu commission yi dafa am luñ gis pour ñoom luñ bëgga pour réew mi dox ne su ko président bi defut ñoom tam dina am jóg am nuñ mel pour gis ne réew mi dina mujjee si seen loxo te am na ñu bari nag luñ gis mooy loolu ci benn anam xeeb nit la ci benn anam jaay doole la ci benn anam sàcca xeli nit ñi la te ñoom dañ pare gis ne loolu du mun a am fii. xalaat boobu lan nga jàpp ne xëy na moo ko war a indi doxaleen nguur bu fi nekk moo tax wala liñ ñamoon 2016 ñu am ci ñu gis coalition moo génnee lu fi nekkoon moo tax ñu bugg a jàpp ne coalition bu amaatee tamit lu amoon mooy amaat rek. waaw bokk na ci doxalini nguur bi waaye ñaareel bi mooy li nga junj léegi di wàllu coalition bi dafa ibi bunta yu bari dafa taxoon ñu ragal ñeme dafa taxoon ñu xeeboon seen boppa gis ne ñun tam war nañ cee mun a ne loolu bokk na si li ko gën a yaatal te tax na ñu bari ñoo xam ne nguur bi fi nekkoon ni mu doon doxee neexu leen ñenn ñi ñoo génne seen bopp am ñoo xam ne dañ leen forcer ñu génne ñoom ñëpp ñëwaat nañ ñoom tam ñu gis ne dañ war a bokka ci luy doxal réew mi ci boor bi wala ci bële boor moo tax ma ne ñoom dafa am jubluwaay ak li nga xam ne loolu la ñoo tooga waaye fii doo fi def dara no bokka foog pour mu am ñu ko yëg li ñoo gis si ay nataal li ñoo gis si ay jotaay ñoom i neen lu ñoo gis si demalante ñoom i neen am na luñ nar te gis nañ ñoo xam ne ci ñoom tam ñu ngi génn di ŋàñña ay parti ñu yaakaar ne mun nañoo yor réew mi loolu yëpp pour tuutil leen ñoom ñu mun a dooleel seen bopp waaw exactly because am na ñuy jàpp sax xëy na political party ñu fee jàpp ne ñoom ñoo ci ëpp doole xëy na loolu wax rek la waaye lu actualité bu nga xamante ne moo nekk ci ground bi Gambian si mentalité boobu léegi gis nañ ne loolu taxawul parce que political party ñoo fi yàgg nekk di leen dig ay dig yi nga xamante ne léegi du ci am duñ ci dal léegi nag buñ demee ba gis ne am na leen lu bees lu ñu war a mun a indi jàpp ne système boobu war naa mun a woog pour indi beneen doxalin bi nga xamante ne duñ bees doole bi yëpp ci political party te neneen mentalité wala idea bu ñoo wax ne am na yenn political party yi nga xamante ne ñoom mooy foofu mooy seen base doo nit mënu faa dem yooyu yëpp ay wax yi nga xamante ne léegi loolu amatut fii ndax nga gisee loolu tamit. waaw loolu li nga wax dëgg la ñun moo tax si gannaaw junja naa ko ne parti yi niñ bare daf ñoo na saxal soo xoolee tubaab bi li nga wax rek ñaar moo fi am nga bokka ci bii bokkuloo ci ñële ñu ngay xaar li nga gis ne ñu toog luñ digee defuñ ko wala nu ñoo doxalee du noonu ñooñu duñ sax am ñaareeli mandat jeex na ñële ñoom ñooy ñëwaat toog xëccoo bii wala xëccante bii daf leen jox yokkute lu gaaw waaye ñun tey soo xoolee ku toog ci toggu bi yor xaalis yor lu bari dina fa war a mun a yàgga ngir opposition bi pàccoo moo fa nekk ŋàññante sànniwante xeer ku nekk di foog a dina man la ki falu nag moom dafa continuer di am doole te ni mu fa gën a yàggee nag dina jël ci ñeneen ngir man la bi ci bare te nit ñi gisuñ dara dañoo ne fii liggéey amu fi xaaral dem ci incumbent bi wala ma dem ci toog ci toog moom moo nekk di liggéey lii moo de tax Afrique ñu bari suñ toogee dañ fa dee mun a yàgga léegi ñu bari gis nañ ne loolu bunta la tere ko du yomba di nga leen tuumal sa sàcca élection waaye loolu du mbir mi nit ñi ñoo sona ci wax kese te doo def su yàggee rek ñu bàyyi la fa dem toppi ki nga xam ne mu ngee def ñoom ñu ngee gis ak moo leen mun a fajal seen soxla moo tax ñu bari tey soo xoolee liñ kota bañ a bàyyi mooy ñaari mandat tout time du fa génn ngir li ko waral ñoom bëgg nañ ku toog ñaar nga randu ñoom tam ñu mun a dugal seen boppam fitaxu ndax ñu mun a am dara waaye biñ nekkee ci opposition lan la ñoo liggéey li ci ëpp a wax la su nit ki defee lu baax sax doo pare pour gis ko su defee loo xam ne lu si njëriñ la doo ko tàccul yow daal mun ta def dara loo gis loolu dafa bokk ci li ñu tardel moo tax parti yi su néewoon xalaat yi ñu boole ko nekk benn loolu mooy doole réew mooy isi yokkute bu gaaw ñi fa toog suñ deful yéen mi nekk ci biti ngeen booloo manko di ngeen leen fa jële yéen tam dina leen óor ne soo leen liggéeyul ñeneen ñu génn dañoo mankoo jële leen fa foofu bëgg naa fañu parce que tamit dafa mel ni political yu parti yu mag yi ñoo jàpp ne ñoo ci gën a mag
ñuy wax ne ñoom ñoo fi ëpp doole ëpp ay nit foofu doole boobu foofu lay waxee tey ci nu political party yi bare est-ce que ñoom tamit kon seen doole bi day wàññeeku bu fekkee ne jàppale ñoom ñoo fi nekk te seetuñ seen bopp amaana buñ demee ci élection bi te bàyyi loolu xel mun nañoo bettu. ndax political party yu juddu foog ñu jëlee seen nit ñi wàññi leen. loolu moom du deñ waaw du deñ parce que koo fi taxawal parti lu mu ndaw ndaw am na ñuy fare ak yow te ñooñu am na fuñ nekkoon te balaa ñuy ànd ak yow. waaw am na ñu fuñ nekkoon démba te nga samp lu bees ñu ñëw ci yow. foofu laa bëggoon a waxee sax li nga wax mooy li am. dama ko dee sumay waxtaan ne ku fi sos parti di nga jël ci ñëpp suy benn wala ñaar wala ay mbooloo di nga jël ci ñëpp nañ wax ne ñu bari tey dañ ko def ne politique intérêt la. man maa ngi ci parti aw ma ci intérêt gisuma si dara te déggul ci man am lu ees ñëw mu jox ma fa place bu kawe misaal mu ne ma kaay nekk député parti leader lan lay soona ci parti boobu ne kenn yëguma kii pare na pour yëg ma liggéey ak moom di nga bàyyi nga dem wala ki sos parti bi mun naa nekk sa mbokka sa xarit yéen a bokkoon place su jàngookaay ak yu mel noonu day tax mu gis ne bii ànda bu yàgga la xaaral ma dem jàppale ko ku fi sos parti dina jël ci ñëpp loolu kenn mënu koo weddi te kenn mënu koo daax ok du 2021 election ñu bari jàpp ne it's a decisive year for Gambia mooy at bu am solo la ñu ne do or die election bi est-ce que tollu na foofu pour man du or die man suma gis-gis dafa uute ak foofu olof dafa ne yàkkamti yaaxule dañ am réew pour tabax foog naa li ci am solo mooy réew mi dañ ko war a tabax man gëm naa ne loolu mooy li am te mun nañ koo def réew mi dafa war a dox te réew mi dina dox man lii mooy suma gëm-gëm kenn mënu koo dindi ci man moo tax saa yu ma waxee rek réew mi lay waxal ngir li ma gis man dama gëm ne li fi nekk war nañ koo fee mun a jëlee sampa fi lu ko gën lii mooy suma gëm-gëm ne am nañ ci ay nit ñi ñoom ne seen xam-xam tollu na fa màcca nañ pare nañ pour liggéey te dinañ isi doxalin bu utee ak li fi nekk benn ñaareel ma gis ne li fi nekk suñ ko fi munta jëlee lii dox ni tey li fa yaaxu mun nañ koo defar li fa manqué mun nañ ko faa def ba tey réew mi dina dox man jëluma politique bi def ko noonoo ne nit ki am na njumte rek faaw mu dem déedéet li ñoo laaj mooy li manqué jox ñu ko li nga xam ne moo yaaxu naka lañ ko defaree soo isee solution man gëm naa ne ñaar moo fi am li fi nekk suñ jàppee ne du lu war ñu jëlee ko fi defar li fa génn loolu munta am li fi nekk nañ bootu ñu defar ko waxuma nag ne parti yi dañoo dem def coalition su ma giseen lay wax ne coow ak fitna bi ci politique bi jaru ko ñun ñëpp réew mi la ñoo laaj su amee kuñ ci jiital doomi aadama la mutut fii ku fi mut amut ñi nekk ci place ñëpp koo ci xool am na njuumte ñi nekk ci opposition bi sax seen njuumte du jeex te tey benn misaal xibaar mu ngee dem ne gis nañ président bi génn a wax ci wàllu élection bi ne mu ngee wax ci wàllu shame ak death waaw démb rek loolu moo nekkoon headline bi ci dëkk bi coow li bari woon ci lool am na ñu wax ne nañ génn ñu condemn ko ma ne si ban anam olof mu ne wax neex na waaye dégg ko moo daa déggin bi waaw déggin bi dafa am solo man ñëw nga laaj ma tey li ma wax fi yëpp ci olof laa ko wax waaye suñ ko waroon a binda ci anglais dina ute ndax liñ binda man loolu laa ci jublu borom dëj bi mun naa jooy dëjam suñ ma laajee man ma leeral ni ma gisee déggee ko dina utee ak keneen nu mu gisee déggee ko waaye suñ waxee ne nañ génn a condemn ko ci ban anam man loolu lay laajte loolu dina nekk tension bi sax xam naa dinaa la bàyyi yow nga wax ñu noo déggee président bi nu ñu ko waxee démban moom noonu la waxee ban déggin nga ci am waaye tamit kaddu yu mel noonu ak yu ñoo dégg ci yeneen camp yi est-ce que moom moo tax ba tension bi xala toll fu mu toll te ba ñooy dégg ay do or die la ay make or break la affaire bi def ñu jaral te ku nekk bëggu tabaay du waaw wax ji lenn mu ngi ci dafa am ñoom ne dañ gis ne dafa war a dem gis nga soo jàppee ne Dudu Ja dafa war a dem lu mu wax rek di nga ko sikkal lu mu def di nga ko sikkal ngir gisuloo dara mooy na fi jóg man loolu laa wax ne nañ ko bàyyi Dudu Ja su amee juumte su amee daanute nañ ko joxoñ baaraam ñu wax ci pour mbiri baax waaye su defee loo xam ne tam lu baax la nañ ko tàccul fi maa waxee parti leader yi fi yàgga waxuma parti yi ñëw léegi ñi fi yàgga suñ xoolee 2016 ba jëmi jamono wala ñu jël ko 2018 ba jëmi jamono seen njiiti parti yëpp am na liñ fi wax ñoo xam ne ñeneen gisee nañ ko neneen ñaata ñoo gën a condemn ko ndax président rek lañ war di condemn pour man déedéet il faut une opposition liñ wax ñu ne c'est government in waiting kuy xaar la pour jël nguur kon ñooñ tam dañ leen war di segga di tànn seen wax am na ñu bari liñ fi wax pour man dëppawut ak luy saxal jàmm ci réew mi waaye kenn defu ko coow kenn jubut ci li ma gis si président bi waxam dafa am fi mu jóge mooy coalition la ñu bokk ko ak ay nit
ñoom ñëpp mu neexoon ñu dox dem ba jimi jamono xaajaaloo am na ñoom ne dañ ci génn ci jekk ak taranga ñeneen ñi génn ci nag ne dinañ xeex di nga fa jóg parce que ñun nga naxaral wala ñun nga def nangam situation boobu lañ toll moom fi moo gisee mooy bugguta daanu bugguta am njuumte ngir ñu bari luñ ko wax ñu ne one time président la juróomi at la moo am rek jeex na amut ay nit waaw amut nit munu fee win coow li bari na defut fi lu ko war a tax ñun opposition bi ñoo saxoo ci wax yi du ma ci joxoñ kenn damaa ne ñun opposition bi ñi ko wax ñi ko waxut doxalin bi doyul la waaw ñun ñëpp dañoo xaar pour jël nguur moo tax ma ne ñun opposition bi su fekkee am na ki ko wax man ma noppi te opposition la waroon naa mun a génn wax suma taxawaay leeral comme lu bari lu ñoo wax silent is consent boo noppee dafa mel ni ànd nga ci mbir mi moo tax foofu laay waxee ma ne ñun opposition bi du ma ñoo joxoñ kii bàyyi kele waaye moom soo gisee mu jël ko ci ne shame and death mooy comme lu olof di wax rek gàcce bu gàtta moo gën gàcce bu gudda moom fu mu nekk mu dee moo ko gënal nit ñi di wax ne lii lañ ko doon seen ñun xamoon mu jeex tag so moom foofu la moo waxee ne comme dee moo ko gënal gàcce lim gis mooy bugg naa am ndam li ñoo xëccoo sax si constitution bi retroactive clause ñu bari ñu ne nañ ko bàyyi rek benn taam na moo def léegi mu jóge fi lim dégga moo bari te moom bugg naa am beneen mandat mu gis ne da fam liggéey bu mu commencé lu mu war a eggali la am na lu bari lu mun a gis-gisam la man soo ma laajee mun naa cee utee xalaat ak moom li ma bugg ak moom lu mu bugg a bokkut waaye taxut ne moom xalaatam ak lu mu bugg a du fi am déedéet man foofu laa ne dañ war a flexible man am na li ma am di ko jaay ak li ma bëgg waaye respectel keneen tam basam ak kaddu bu nu mu ko mun a waxee tamit ak déggin bi nu mu fa mun a demee su fekkee ne sax xëy na lu mu dégg ak bari waaye tamit moom doxalin bu mu fi def ci diir bu mu fi nekkee est-ce que jàppaloo ni xëy na ñu bari boo gisee ñu am gis-gis boobu dafa war a dem du Gambien si nekk di dunda ci jamono bu mu nekk na xëy na moo waran réaction bi am ci ni mu ko waxee ci li nga xamante ne mooy ci tolluwaay réew mi ci nu ñoo dundee ci sécurité ak yeneen secteurs yi ñu bari jàpp ne dañ ci nax sax en tant que réew te moom moo jiite réew mi te yéen sax en tant que parti TRRC am na jamono andu leen ci doxalin bu bari ci nu mu koo doxalee est-ce que jàppaloon tamit loolu contribute na li tax nit ñi di réacté xëy na lu mel ni bu jógee ko moom mi nga xamante ne moom moo jiite réew mi bu waxee ne moom mu dee moo ko gënal gàcce pour mu ñàkk élection bi loolu tamit gis-gis yi dañoo wutee waaye tamit xëy na dana am li tax nit ñi am beneen réaction yi ci ni mu waxee kàddu gi waaw wax naa ko ci gannaaw man réew mi dafa war a dox te réew mi dina dox joxoñu ma ci nit nag ne Barrow laa dama ne réew mi ku ko mun a jiite dafa war a dox te bu neexee suñ borom réew mi dina dox du Barrow moo tax ma wax loolu dama ko bëgg a leeral man dama ne gisuma benn secteur boo xam ne dox na ci nu mu waree wax naa ko ci ay yoon bu yàggul rek suma benn naataango Essa Danfa ñu ngi waxtaan mu bàyyi ko NPP ma ne ko na ma tuddal benn secteur boobu ne ci dëkk bi fii mu ngi wax mu ngi dox ni mu war a doxee mu ne ma di civil service mu ngi dox ni mu war a doxee ma ne ko civil service bi duñ dem liggéey ci waxtu dañoo wàccate waxtu jotul ma ne ko bul jël suma wax dama dentin biri ñetti waxtu bu jotee génnee nañ check point bi ñëpp a ngi ñëppi loolu ban yokkute moo fa am mu commencé di wax déedéet dañ war a xam ne du NPP la ñoo liggéeyal nguur bi nii dëkk bi waaw ma ne ko loolu ci wax dafa yomba waaye yow mi jiite ak ñoom mi jiite dañ war a jël ay dogal ay matuwaay lii tax nit ñi wéy ci loolu gis nga doomi Adama soo ko bàyyee ci sagoom dafa def lu ko neex soo gisee ñu gëm yàlla am diine daf ñu isil def leen lii bu leen def lii wax leen lii bu leen wax lii dem leen fii bu leen dem fële moo tax nga gis ku gëm mu nekk nit ku jub ñu yaakaar lu bari ci moom bàyyiwut ko sago yàlla mi ñu binda isi ñu fii defar lépp dafa am fi mu ñu teg am na ay sarta yu teg waaw soo nit ki soo jiitee di doxal da ngaa am ay sarta nga xarañ ci nga am ne ñëpp munuñ laa bugga te ñëpp duñ la musa bugga doo wax ne su ma defee li dañ maa joxoñ ne ma dictateur la président Adama Barrow loolu la ragal su ma baat ci kaw dafa ragal ku ko wax ne dictateur la ngir lépp lu fi doon dox moom dafa gis ne yéen a jaay doole la moom dafa war a oyofal kaddu sax dafa ragal di génne ay kaddu comme yu mel ni interview bu mu wax nit ñi nuñ ko coowee yii daf ko dee ragal te njiit doo ragal njiit da ngaa xool yow loo jàppane mooy njëriñi réew mi nga di ko waxtaan ak ñi la jegeñ ngay xool ci yeneen réew roy leen niñ doxalee ba am ndam yii nga war dee saxal bu ragal ku la ŋaaña ñëpp duñ la musa buga wàllu sécurité est-ce que du ragal boobu bi ngay wax moo taxee ñeneen ñi tamit jàpp ne dafa war a dem ñu bari lii lañ gis ne du rek sa ragal waaye duy wax lu bari mu fee xew nit ñi di ñàkk seen bakkan tolof doo dégg mu wax ci pour man yooyu waruta am
suñ la fale yaa nekk ci boppa bi te moom moo ko def ni ñëpp may seen président kon lu okka nit rek war na laa war a mun a ñor soo ci waxu dox ko bañ gis ne mbiri saafaral nañ ko njiit bés bu nekk da nga war a nekk ci yëngatu bés bu nekk amul benn bés booy toog noppale ko ne nit ñi nañ def lu leen ne waruta am war nga di lijjante li xew ci institution yi ci palaas yi nit ñi niñ naka la ñoo dundee niñ dëkkee du yow yaay wóor waaye da nga jël ay nit def leen ay palaas war nga di jokkoo ak ñoom même chef yi war nga di jokkoo ak ñoom ne leen saare nangam wala place nangam naka ngeen dëkkee lan moo fa doon lan mooy seen jafe-jafe ñu mun la ko mun a wax du ne di nga ko saafaral waaye yooyu soo ko dajalee teg ko yow mënuloo ci dara keneen ku la uutu mun na ci dara yii yëpp ci luy doxal réew la bokk waaye noppi moom réew mi du dem mu ngi noonu kàddu yi am na solo waxtaan baa ngi neex tamit waaye waxtu bi mu ngi démarré pour ñu tënk rek du xam naa ne li ñu war a wax bari na léegi taxawaay APRC ci jamono buñ toll ci politique bi lan la fan ngeen toll last time maa ngi dégg wala ba amoon ñaasi di wax ne MPP ñu ngee ñëw GDC ñu ngee ñëw ci yéen demu leen fenn lu xew ba pare dama bëgg ñu tëjee coow li xew ci weekend bi waaye foofu laa bëgg nga leeral ma lan mooy position APRC as we speak coow li bëri na ñu bëri ñu ngee wax ne tamit seen position lan la ay falaak biir ak yooyu all the time wax nañ loolu waaye fii li ma la wax nii lan mooy position parti bi jërëjëf Amadou loolu am na solo lépp lu ko waral mooy liggéey bu rafet buñ def ngir dañ tollu woon jamono ñu ne APRC c'est dying party ñu bari ñu ne APRC will die naturally mooy parti la boom ne fu mu jëm soriwul du yàgga rek dina fi jóg waaye liñ dee wax rek duñ ay cuune ci politique bi yàgga nañ ci am nañ ci xam-xam bu màcca su ko nit ñi xeebee ñun xeebuñ luñ yor te dañ gis ne liñ liggéey ak liñ fi sampa dafa am ñu bari ñum doy ñu gëm ne ku bootu wala ku bokka ak ñun dafa am ndam li ma waral parti yi di ñëw te duñ lim yëpp waaye am na yeneen parti yoo xam ne sax limu ko ñu ngee ñëw waaye dara leeragul ñun suñ taxawaay mooy dañ bugg a sampa nit ci liggéey lañ tollu yàgga nañ ba tey ñu ngi ci jamono boo xam ne liggéey bi fa la sës mooy lan bindu pour am karta mun a oote sa nit lu mu bari suñ amul karta amul njëriñ ñun lii la ñoo xayma pour xool lan lañ dajale ñaata ay nit lañ dajale ñoo xam ne mun nañ ñoo saanil ñu am ndam misaal su fekkee liggéey boobu dafa xaw a nasa soo fi dóoree sa dina tam di forcer ñun dañ gis ne foofu du waar bi moo tax yàkkamti wuñ ñun liggéey lañ gëm fa lañ xam fii nag ba July passé ñu commencé dajale parce que lii bindu yi yëpp da ngaa am lu ñoo wax statistics ak data mooy nga am li nga xayma pour xam sa doole fi nga toll ñun ñu ngee joxe membership card ñu ngee jël records of ñoo xam ne ci doomi parti bi la doo mun a am ñëpp wax di nga am lim fu mu toll yii la ñoo seet ci ñooñu ñaataa ci am karta dañoo jokkoo ak ñoom bindu nga waaw ana sa karta mu ngi nii ñu mun a marqué den dinañ gis ne ñun luñ dajale tey misaal su dee téeméer lañ dajale waaye fukka rek ñoo ci am karta su boobaa parti bi am na jafe-jafe buñ naxante ci misaal rek dama génne yi rek wane ko ci pexe yu ñoo liggéey ak fuñ taxaw moo tax ñun duñ gaawtu ci dara liggéey lañ góom suñ fa tooloo yaaga naa di wax ne dañoo natta suñ boppa si suñ liggéey ak ci wàllu koom-koom léegi suñ amee nit ñi li ñu war a liggéey ñaata xaalis moo ko dépasse ndax am nañ ko déedéet naka lañ koo amee fuñ ko mun a amee yii yëpp dañ koo lijjante suñ gisee ne bunte yi sottiwul foog ñu nangu ne ñun kenn rek mënuñoo laaj réew mi ñu jox ñu ko naxaate baaxul soo munul dara wala sa doole mayut la nga sës fa génnal nga déggu su dul nit ñi sa seetal yàlla mu óor la ne man du ma naxaate su ma doole fii la toll war naa mun a bokk ak ñeneen liggéey lii mooy suñ taxawaay ñun am na ñuy ñëw waaye yéen demagu leen waaye dem tamit génneewu leen ko mën ngeen approche yeneen political party duñ ko mun a génne ngir ñu ngeen liggéey te dañ soxla xaalis yëpp ay mbir la gis nga politique yi naxaate dañ ko war a bàyyi am nga mbooloo waaw firnewut ne daal yow rek yaa fi sës déedéet dafa am lu bari li nga soxla surtout soo liggéeyut fii nag ñu bari wax bi moo bari waaye liggéey bi dafa néew yi ma fee lim nii am na ñoom ne xamuñ ko woon dinañ commencé di ko liggéey lu baax la amuñ ci problème moo tax dama sennal yi rek waaye am na ñeneen pexe yu bari ñun nu ñoo liggéey moo tax ñun dañ gëm ne duñ tuune ci mbir mi li ñoo def ñeme nañ ko te mun nañ ko moo tax suñ loxo ci kaw. finally rek ci négociation si ñu bari jàpp ne tamit xëy na di bone of contention pour APRC mooy ne ku ñëw waxtaanal ku ñëw ànda moom Babili moom foog mu ñëw dina bokk ci condition yooyu ndax loolu bokk na ci ak tamit audio bu génn ci weekend bi am na ñuy wax ne bu yàgg la woon am na bu wax ne bu ees la du leeral gars yi waaye cool yi bari na social media baa ngi toj ñu ne na ñëw rek
ma commencé si audio bi yàgg na kay audio bu yàgg la ok dafa am ñu ko dog rek indiwaat ko waaw suñ bàyyee xel mooy jamono bi nga xam ne ñu mel ni ñoom Souleymane Singul Niasse bu ñu leen daxee woon ci parti bi c'est la audio bi génnoon muy leeral di wax lu bari li amoon ci réew mi ngir balaa moo génnee doy géjoon naa wax so loolu moo waral lu bari mu feeñal ko fa waaye lu yàgga la social media moo mel noonu loo fi tooga tey dañ la ko dencal su ëllëgee ñu génnee ko ñu ko déggutoon o yëguñ ko wala bàyyuñ ci xel dañoo jàppane lu ees la waaye lu yàgga la moo tax mu ngi wax ci yi nga xamante sax dafa mel ni dafa tombé ak tolluwaay réew mi nit ñi ñoo joytu waaw ay sécurité ak ay hôpital bi waxoon na ko ñu ngi ko dunda waaw exactly so moo tax ñu bari gis ne léegi la waaw waaye li mu waxoon moo nekk di feeñ ci gàttal loolu lañ cee dégëral ci wàllu li nga fi nga tàmbalee di laaj mooy élection yu ñu dégmal ci nii mooy condition yi waaw sarta yi ñoo teg loolu bari jàpp ne daal xëy na bu fekkee ne obstacle dina am mooy affaire babili pour yéen comme président bi dafa war a ñib si te loolu si condition si loolu di ngeen foog ngeen teg ko ci table bi waaw loolu fu mu nekk nii jëlaguñ ci dogal wala matuwaay ne nangam rek la si sagut waaye ñun luñ gëm à ce parti mooy su dee nguur bi la ni ñoo négocier ak ñoom dafa uute ak yeneen parti ngir dafa am loo xam ne lu ñu dal ñoom ñoo nekk ci boppa bi suñ moto suñ xaalis ak yeneen mbir loolu nguur bi rek moo ko mën a yor duñ mën a waxtaan ak loolu ak keneen su dee keneen la am na lu ñoo teg lu ñoo waxtaanee ak ñoom te yi fi ñëw yi Yaaya Jammeh ci lu ko gën a gaawal ñoom ñoo ci gën a am doole ñoo ci gën a am bunta ñoom ñoo fi toog ñoo yor mbir yi yëpp dañ gëm ne dara du fi xew seen gannaaw wala ñoom suñ d'accordul ci dara foog ñu nangu ñu d'accord kon suñ waroon a waxtaan ak ñoom loolu yëpp dina ci bokkaan duñ cee mun a dugal la duñ ko mun a tàng xam te lu ñu ñor la mooy doomi parti bi li ëpp ci nit ñi moom lañ bugga moo leen tax a ñor ñi nga xam ne juru réew mi lañ fii te bokkuñ parti TRRC ñoom dañ gis ne daf fi def lu bari lu jar mu war a mun a nekk fii ci wàllu wér-gu-yaram bi ci jàngu yi ci mbéy mi doone lépp luñ soxla la ñu jox waaye def na fi lu bari kenn mënul ko beneen boor bi tamit am na ñu war a def na fi yu bari ay mbir yi nga xamante ne yu doy waar la ñun loolu musuñ koo daaxa waaye dañ ne du lu ees te du ci moom la mujjee mooy nguuri Jawara bari na ay xew-xew waaye dafa mel ni dañ gas pax suul ko nguuri Adama Barrow bu ñoo dunda tey bari na ay xew-xew waaye dafa mel ni pare loolu itteelut kenn ñun démba rek la ñoo xool soo xoolee yeneen réew yi ñu jegeñ yu mel noonu mu ngi faa xew comme tey ci misaal ñu ngi wax April 10 ak li xew Sénégal bi yaagut ci mbiri Sonko soo waree xayma ñaari fan la yaaxu ëppee li xew Sénégal moo ëppa soo ko xaymaa sas yi fi xaalis luñ fi yaaxa April 10 ñun ñu ngi fi li ëppal liñ yaaxa ay moto la su weesoo moto yooyu mooy jamono boobu li fa nekkoon mooy Shell petrol station dañ amoon loo xam ne ay mini market ñu jaay ay fruits ak yi yëpp ataagoon nañ ko yaaxa ko yëpp li nga xam ne mooy woon ay téléphone boot yi dañ fa daan def coins di call dañ ko wekk woon yëpp dajji ko jël loolu nga xool Auchan yi rek Auchan yi nga xam ne multi-purpose supermarket la li nekk Sénégal loolu rek soo ko dajale uute na ak fii li nga xam ne moo fi yaaxu woon jos misaal la jox waxuma ne dafa war a am wala dañ ko war a yëpp ñu ngi ko ñaawlu waaye mënuloo bàyyi yëpp di wax benn mbir man foofu lay joxe. ok finally lan ngay wax tamit ci ñi nga jàpp ni est-ce que ñëw Jammeh tamit jàmmi réew mi la because ñu ne mbir mi nu mu demee am na ñu wax ne na nekk foofu équatorial moo Gambia dal mu ngeen di waxtaan ak muy kool muy wax gars yi namm ko waaye bu fi ñëwee ñu bari jàpp ne réew mi day yëngu nag yow tamit pour man jàmmi réew mi la ngir jàmma nguur mooy jiite si fi jàmm kon ñëwaam daa amul benn problème ci man suma gis-gis keneen mun naa utee gis-gis keneen mun naa utee ak gis-gis li ma wax rek mooy nguur mooy doxal te lépp luy may jàmm rek nguur mooy ki ko yaatal moo amee jumtuwaay yëpp pour jàmm mun a sax moo tax su jàmm amul rek nguur la ñoo joxoñ tey wàllu sécurité yëpp seen ron la nekk ñoom ñoo amee Ministry of Defence IGP yëpp ci nguur la nga am ne ay security advisor yëpp ci nguur la loolu fettewul ci wàllu opposition ñoom am nañ all the tools wala bagage ak jumtuwaay yëpp pour jàmm mun a am kon daal cooli lu mbari ci nguur gi ñoo ci def yëpp ci nguur bi parce que ñu ne nguur daal moom du moromi nit ak ci yu bëri jeex na ñu gërëm la dimbal bu mu mun a am ci ñu ko jege fekkul ci opposition bi ak ñeneen kon nguur lim am dafa bari man gisuma ne loolu dafay si fit yéen a ngi ko xaar xam naa ñu bari bañ pour mu ñëw moo tax ñuy junj foofu ne mun naa nekk ban façon toll soo ko isi woon nguur isi ay rëda ne ko kaay toog fii da ngaa def nangam doo def nangam nañ la jox lii ak léeg-léeg du ko mun a bañ nguur moo ëpp ñëpp doole ci biir réew mi nguur moo ëpp ñëpp doole soo toogee ci biti nag mun ngaa wax lu la neex mun ngaa def lu la neex waaye si biir réew kuy wax lu ko neex def lu ko neex amut fenn ba ci tubaab yi amut fa
ku nekk daal loi moo la tënka soo ko wàccee yar dina la dal nañ bàyyi ay démocratie la ku nekk sañ naa wax lu ko neex loolu amul fen ok ñu gërëm la bu baax sant la ci kaddu yi am na solo ñu bàyyi la rek bu dee am nga kaddu yi nga bugg a tëjee ak tamit nga yóbbante ko xëy na seen parti supporters yi ak Gambien si ñu may la loolu du bara buñ la jaajëfale bu baax ci waxtaan bi am na solo waaw fi ma tëjee rek ba tey ci weeri koor bi lañ nekk ñu ngi dégmal ci lu ñoo wax korité nga xam ne ñu bari dañoo génn am luñ soxla di ñaan jaaykat yi ñi ko yor nañ yombalal nit ñi te yàlla tax ñu gis ne ay fan yu néew la rek dañ cee jógee lépp loo ci def ci lu baax du ñoo fulandi la tuyaabo yu mag a mag a mag la borom xam-xam yi dañ ko dee waare saa yu nekk ñaareel bi ñun tam doon juddu réew nañ rafetal jikko yi ñu beesalaat yéene yi pour ñu gis ne lépp yokkute ci ñun la moo commencé ñi jiite ñoo jiite bugg a def liñ mun waa jikko itam daf ci am solo torop soo xoolee ñaawteef yu xew ci biir dëkk li ci ëppa doomi réew mi ñoo ko def yor ay ngànnaay di war ak ñoom li ñoo yaaxal nit ñi lan moo ko waral liggéey amul dëkk bi métti na waruta mun a tax ñuy génn di yaaxa nañ waxante dëgg yaaxa bi yaa nge tooñ ñeneen yow bugguloo ku la lor waaye yaa nge lor ñeneen yow loo gis mooy li nga soxla nguur joxut la ko waaye yaa nge dox di yaaxal ñeneen loolu nekkul démocratie yaaxute la te nguur bi dañ ci war a jóg di ñaaxtam nguur bi nañ def liy tax mbiri mu yomba ci wàllu jaay bi nañ gën a góorgóorlu gestu ndaw ñi naka lañ leen a ibile ay bunta ñu mun a am liggéey ci jàngu bi tam mu yomba ngir nit ki su nekkee ci dara lu ko ñor lu ko amal fayda muy see séntu njëriñ kooku dina def waxtoom ci lu bari loo xam ne daf koy sil njëriñ waaye su toogee amul lu mu def mbiri métti ak moom mooy waral yenn jikko yi muy dugga ci nit ñi jóg di def lu ñoo def waaye nañ ene réew mi jàmma ñu liggéey pour réew mi mu am jàmma li ma waxoon lay daanelee ne Gambia dafa war a dox te dina dox man gom-gom bii laa jërëjëf Doudou Dia mu nekk deputy spokesperson bu APRC ñu gërëm ko bu baax ci kàddu yi am na solo ci ni mu ko tëjee wax naa ko ci bu ñu commencé nekk na moom tamit bokk na ci ñi nga xamante ne saa yi nga ko soxlee macha allah dafay yombal suñ diggante ak moom jokkaloo gi ak yooyu ñu ngi ko gërëmaat baax te ñu am yaakaar ne kaddu yi mu fi jàllale gis ngeen si seen bopp mu nekk kaddu yu am solo ñu ngi ko gërëm baax waaye tamit ñu gërëm leen yéen tamit ci ni ngeen àndoo ak ñoom li ñuy def rek ñu jël sot bi rek ñu indi leen newspaper review bi ñoom tamit ñu seet etiquette yëglekaay lan lañ xëyee tey ci suba si la laataa ñoo tàggatoo incha allah ñu jëlee sot commercial break and we'll be right back right after this incha allah. Star GSM Electronics special Ramadan promotion starting from April 4th to 15 on all our Sloster home appliances such as two-way gas cooker, microwaves, washing machines, stand fan rechargeable that can last for 8 hours, different stand freezers, deep freezers from 140 to 400 liters, blenders, stand and ceiling fans, solar panels ranging from 150 to 600 watts, different types of solar batteries, stabilizer ranging from 500 watts to 2500 watts, originally flat screens from 17 to 65 inches. All our items are durable, energy saving, modern and 2 years warranty. Buy our Sloster deep or stand freezers 140 liters for only $10,000. Visit our distribution center at Star GSM at Westfield Highway opposite OJ Junction, Talindi Market, or Tabokoro Traffic Light, or call 700-2494. At Star GSM, our appliances are original, durable, modern, and energy saving. Star GSM Electronics. acca mu ngi noonu ñu dellusiwaat ci final part bi comme niñ ko déggee woon gannaaw buñ sekkee ak Doudou Dia bu APRC waxtaan bu am solo boobu ñu gërëm ko bu baax beneen yoon ñu dal nag yegg si ci lu newspaper si xëyee comme ni nga koy defee saa su ne laataa ñoo tàggatoo ak yéen comme ni ngeen ko gisee tamit ci advert bi Star GSM ñoom ñoo dal di doole loolu ñu ngi leen di gërëm baax ci loolu lépp li nga xamante ne aju ci wàllu mobile ak yenn bagage yi nga xamante ne gis ngeen ko ci advert bi ngeen dem seeti leen comme ni ngeen koy defee saa su ne si seen maakaa ngi inshallah ñu nuyuwaat ko Mariama Cham MC moom moo ñu fekk ci jotaay bi MC good morning nakam I'm okay. How is the Tuesday morning? The Tuesday morning is doing good. You're looking very beautiful, I should say. Thank you. You're not looking bad though. You're looking good this morning. So
What do you have for? Just say hi first to your viewers. Morning. Good morning to all the viewers. Good morning to all the people, who always wait for the segment of the newspaper review. Yeah. And today we have three of them. We have the Standard, we have the Point newspaper, and also the Voice newspaper. Okay. So first we'll start with the Standard newspaper. Okay. Which says minority leader says security now a big concern in the Gambia. And General Bojang rules out ANRD to fill Gambia's leadership vacuum. Dawa urges NAMS to initiate SAP to cover diaspora voting. And businessman Dokori Sise protests furious enforcement against him. And government declares full commitment to press freedom. All right. So this is what the Standard newspapers have this morning. And then we'll go with the lead story, which says, a rare kind comment about the former president, Yahya Jammeh's rule. The minority leader in the Gambia Assembly has admitted that safety of life and property was better under the dictator than now. Samba Jallow, a fierce critic of Jammeh and member for Nyamina Dankunku, says, with all his inadequacy, Jammeh never compromised the security of the nation. In fact, the first thing he told President Barrow when he initially called him to concede defeat was he should never compromise the security of the Gambia. Oh. So this is what the minority leader has said. So he's trying to compare Jammeh's time and Barrow's time when it comes to security. Yeah, he's saying that the security was more, the country was more secure under Jammeh than Barrow, despite, and like you read there, it's a rare comment from him because he's a strong critic of the former president, Jammeh. But as he puts it in his words, there, Jammeh, in fact, told Barrow not to compromise with security. Not to compromise the security. So that was the first thing he said, according to this article. So that's why it is, and that's the minority leader there, Samba, is it? Honorable Ba, right? Yeah, Samba Jallow. Yeah, Samba Jallow, rather. There you go. So from that... Yeah, from that we'll go with the last story on the Standard newspaper, which says man accused of raping 10-year-old remanded. Magistrate Peter Adoche of the Birkama court yesterday remanded a 40-year-old man who allegedly raped a 10-year-old girl in Lamen. The accused, Ibrahim Obai, is standing trial on a single charge of rape brought against him. Should I say this one, no comment? Huh? Every week? Yeah, every week. A new case? Definitely. And, the thing is, he has already denied it. Oh, he denied the charges, And if he is found guilty, he might be convicted for not less than 10 years. He'll go to jail in at least 10 years. Super. But he's yet to be convicted. The trial is on. Yeah. So it's a 40-year-old man allegedly raped a 10-year-old girl. Allegedly, suspected of raping a 10-year-old girl. Yes. He's alleged to rape the girl while trial is still on. Yeah, okay. Hence, it's it's in the... It's a court case. It's a court case. So we're not commenting on that, but just on the frequent appearance of such cases on the newspapers. It's a worrisome, issue. Yeah. I have to say. So, but that's what it is. We will just keep following the development of this case, and then we will get to know what will be the final outcome, whether it is it is true or not. As you said, he have denied the charges apparently, but we'll get to find out later on. We'll move on to the next newspaper. So we'll get to find out. Now from there we go to the Point newspaper where it says 2 women convicted of conspiracy and stealing. Post-dictatorship election, GPU expresses journalist safety. Jammeh trial in Gambia may cause instability. And lawyer Gomez explains how he disregarded Jammeh's directives. Okay. Yeah, so we have here the 2 women. Principal Magistrate Aissatou Janin Njai of the Kanifing Magistrates Court yesterday convicted and sentenced Kumba Seka and Maibalde to pay a fine of $25,000 each in default to serve 6 months imprisonment for conspiracy and $25,000 each in default to serve 6 months in prison for stealing. Famous women Yes. Who have been making headlines for the reasons over the past couple of days or so. Finally, they have been caught and also convicted. So each is going to pay $25,000 for stealing and also another $25,000 for conspiracy. And they are to pay this within 3 months, or if not, they will go to jail for 2 years. 2 years, yeah. Wow. And you know, the funniest thing is that they have accepted. Yeah, they were caught on camera. Yeah. How can you deny this? Yeah, so thanks to CCTV. They pleaded guilty on the charges. Yeah. So let's see whether they will be able to pay the money
within 3 months, or else they will go to jail for 2 years. Yeah. Anyway, lichi doy waar rek mooy, you know, because you can see the hijab that they were wearing. It has also sparked some sort of a concern around that circle, that, you know, criminals and the way are using that sort of, you know, clothes to go and do such kind of issues or things, which are just unacceptable. But finally, yes, they finally have faced the law, and they pay the price now. They pay the price, which is quite unfortunate anyway. It is very, very quite unfortunate, and I think so many people will learn from this, because we are in the wanted season right now in all the markets in the Gambia. This will be a wake-up call. People are out. Yeah, some went to the market to buy, others went to do so many atrocities, which is very, very unfortunate. This will go on, in fact, to save other people who don't even have CCTV cameras in their shops or in their, you know, whatever place that they have to do their business. So they just have to be cautious in whatever they're doing. And the last, we will go with the Voice newspaper, which says NPP disappointed over vulgar remarks among supporters. Police ought to beef up security in Serekunda market amid fear of shoplifting. Role of community radio as pivotal for disaster risk prevention, and GPU maps out 7 laws for reform. Gambian journalists want bad laws scrapped. Stakeholders complete training on child protection, and lawmakers and political parties on election bill. Yeah, so this is what the Voice newspaper has said this morning, and we will go with the police have been urged to beef up security at the Serekunda market as vendors complain of rising shoplifting and stealing during one-tier auctions as Korite Eid al-Fitr celebration is fast approaching. The vendors' call comes after 2 women in abaya dresses were arrested for shoplifting at a clothing shop at the Serekunda market after CCTV caught the pair recently. Yeah, it's more or less the same issue we are just talking about. I think this is important. At least to increase the security in Serekunda, because Serekunda is like the whole Gambia used to gather there, especially when it comes to feast. Both Korite, Tobaski, is the busiest market within the combos. Yes, within the combos. So I think it is very, very important for the security, you know, to add up the security or to increase the security, so that at least they can help vendors, and shop owners, you know, so that they can sell peacefully without any problems. Yeah, absolutely, because it's used to be a very crowded place, and people go there in their numbers, and you know, in this, sometimes it's something, you know, when you get to the market, sometimes you see people who go there with their kids, and all of a sudden they are stolen, and eventually they lost everything that they have, and you see such kind of cases, and you see people in a dilemma. They wouldn't know what to do. And sometimes those people also need to be vigilant. Yeah, who went to the market with their little kids. Sometimes these kids will get lost. You will not know where they are, because there are too many people, so many people. So I would rather like you go and buy the things that you need for your children, and then leave the children at home, rather than taking them to this busy market. Anga li mo tamit lego leg tamit parents yi boy, they have a role to play in this. Yeah, sure. Sa dom am na choice, but si nga xamantene problème nit ñaa ngi bari nga dem fa mu réer wala mu gaañu wala sax yow li nga yore ñu sàcca ko, at the end of the day is something else. So you go there and do what you're supposed to do as a parent, and then you come back home nga jox ko. So loolu moo gën. But anyway, it's a good call. ñoom ñuy jaay ñu ngi urge let them beef up the security. I think that's quite very important, especially in the light of lu ñu wax léegi ñaari jigéen ñuy dugg si bitig bi def seen def. So yu mel noonu dafay bari ci jamono bi nekk. Parce que Korité bi jot na te séeréer yi ak joolaa yi moom ci yi la ñoo dekk donte ne sax keneen ku ko def kooku Poli ak joolaa yi ñoo la mu ne ko ñoo si nekk. Wow, so that's it for today? Yes, that's it for today, and then just giving you another time till tomorrow with back at the same time with the newspaper review. All right. Thank you very much, Madam Asham, MC, with the newspaper review for that. And that would be it for today as well. And of course, stick around and go away. The TRRC is about to start, and you know, we should be linking you up to the commission's of course, hearings, and you can watch it live, as always you do, live on Africa TV. And this is all how much we got time for today. We want to thank you so very much for always being there, and of course, for your contribution and your loyal support as well. We're giving you rendezvous for tomorrow, the midweek edition of the same program. Until then, thanks for watching, and do have a very pleasant afternoon. Bye-bye.